Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon video na. Idan baki ne ku sannunku da zuwa, kuma sunana Maryam Mustapha. Dan kuma kun saba kallon videos ina, barkanku da dawowa. A bidiyon yau zan nuna muku yanda ake daurin dan kwali da ashoke wanda amare suke daurawa. Dan haka ku biyo ni dan ganin yanda ake wannan daurin. Da farko dai zaki dau head ɗinki ya zama 70 by 30, wato hannunki na hagu ya zama ya fi tsaho, sannan hannunki na dama ya zama ya wuce wannan ɗinta, ya wuce arms length ɗinta, wato daidai girman rabin hannunta kenan. Sannan sai ki zo sai ki ɗauko pleats ɗinki sai ki yi su guda 5 ki ɗora su a kanta, sai ki bata ɗaya side ɗin ta riƙe, sai ki ɗau ɗaya side ɗin ki dinga gyaggyarawa har sai kin kai shi bayan kunnenta. Sannan sai ta danne, sai ki karbi ɗaya side ɗin shi ma sai ki gyara shi kamar yadda kika gyara ɗaya side ɗin har sai shi ma ya kai bayan kunne. Normally dama guda 5 ake yi idan kika ɗora a kai. Sannan sai ki zo sai ki guda 3 dukansu a kwance ya zama na guda 8, sannan kuma sai ki zo ki wa'anda za su yi stretch. Sannan sai ki zagayo da ɗan ƙullin yanda zai yi wannan, yanda zai yi round, sai ki saka ƙaramin a sama babban a ƙasa, sai ki zagayo da shi. Babban da kika zagayo da shi shi zaki ɗora a sama, sannan sai ki bata sai ta riƙe miki ƙaramin. A babban da kika zagayo da shi shine zaki guda 3, wanda in suka haɗu da wannan guda 5 ɗin za su zama guda 8 baki ɗaya. Sannan sai kin bubbuɗa head ɗin yanda ya kamata, so that zai iya zagayo miki ba tare da ya baki wata matsala ba. Bayan kin gama sai ki zagayo da shi sai ki kulle, sai ki bata ta rike gefen
daurin yanda ba zai zame ba in kina kullewa, sai ki tamke shi yanda ba zai yi sakwa-sakwa ba. Sai ki tambayi client ɗin ko kuma wanda ke daurawa ki ji idan daurin yayi, saboda kai ya matse musu kai da yawa, sannan kuma kada ya yi sakwa-sakwa da yawa. Bayan kin yi kullin farko sai ki zo ki kulli na biyu, shi ma sai ki yi shi amma ba wai tamke shi zaki gaba ɗaya ba, dan sakwa-sakwa zaki yi shi saboda zaki warware shi ki saka ɗaya wannan ɗin a ciki. Sannan sai ki zo ki gyaggyara pleats ɗinki, saboda in bata rike sosai ba dole zai dan zame. Sannan sai ki zo sai ki ɗauko ɗaya side ɗin, wannan side ɗin kenan da nake ja, sai ki ja shi yanda ɗaurin in ya tashi zai yi curve sosai, ya fita yanda ya kamata. Bayan kin zaro shi yanda zai curve ɗin, sai ki zo ki fito da shi yanda in kina yin pleats ɗin ba zai harhaɗe ba. Idan kina so zaki iya fara pleats ɗinki daga sama, in kina so kuma zaki iya fara shi daga ƙasa. It depends on yanda ya fi miki sauki. In gaskiya daga sama nake farawa ya fi min sauki, in ya so daga baya sai in zo sai in gyaggyara pleats ɗin. Amma saboda purpose in wannan tutorial ɗin na koyarwa ne, zan fara yi daga ƙasa because na 'yan koyo ya fi sauki idan aka fara shi daga ƙasa. To zan fara daga ƙasa, wannan tafi da shi har zuwa sama. Bayan kin yi sai kin zo kin nemo wannan daga ciki, za ku ga yana janyewa, gashi ne yana rage faɗi, sai kin nemo shi kin ja shi. Shine curve ɗin ba ɗaya ba zai fi ɗaya wannan ba tsaho ba, ɗaya ba zai kwanta ɗaya ya dangale ba. To dole sai kin samo wannan yadin da kika daura da shi, in kin ja shi ya daidaitu, sannan sai ki zo ki ci gaba da gyara pleats ɗinki. Bayan kin gama gyara ɗaya side ɗin, sai ki zo shi ma ɗaya side ɗin ki gyara shi, sannan sai kin tabbatar cewa bayan shi kan shi yayi neat, sannan gaban ma yayi neat. Yanda gaban yayi neat haka ake son bayan.
in dai akwai wani ɗan gyare-gyare sai kin tsaya kin gyara shi tukunna ki ƙarasa. Ba a son ki dinga yin halfway, ki ɗaya gurin ya fara sakwarkwacewa sannan sai ki ce sai kin gama za ki gyara. A'a, an fi so kina yi kina gyarawa, saboda kar ki je garin gyarawa bayan kin gama ki je ki ɓuntino wani guri kuma ya zo ya lalace gaba ɗaya. To gashi nan ina gyara gefen shi ma, shi zan taho da shi in sa shi a tsakiyar wannan ƙullin na biyun nan da na ce muku. Bayan kin gama kin saka shi a cikin ƙullin tsakiyar nan kin ƙara ɗaurewa, sai ki zo ki dinga bin pleats ɗin one by one kina tashin sa, kina fito da wa'anda suka shishige ciki. Sai da na dinga tsayawa ina hutawa saboda hannuna ya sage, ɗan kwalin yana da girma sosai, sannan na so ya tashi amma kuma bai tashi yanda nake so ba. To gashi nan dai ina fito muku da pleats ɗin yanda za ku gani, so da shi kanshi ɗaurin zan samu ya ɗan tashi, duk da dai bai tashi yanda nake so ba, amma ina son duk wanda ya shige ciki zan fito da shi. Sannan kuma duk wanda ya bai kwanta sosai ba zan gyara shi yanda ya kamata. To yanzu ne dai na zo ƙarshen wannan bidiyo inda na nuna muku yanda ake ɗaurin ɗan kwalin ashoke na amare. Da ku manta ku danna subscribe, like, sannan kuma ku comment don gaya min abubuwan da kuke son koya game da channel ɗina. Sannan duk mai son yin online class zai iya magana ta WhatsApp. Mutane da suna magana in tura musu videos ina ta WhatsApp, bana tura videos ta WhatsApp, sai dai ka zo ka kalla a YouTube. In kuma online class kake so sai ka biya a koya maka. Don haka mu haɗu a video na gaba.